Уважаемый господин министр, дорогие друзья, я рад новой встрече с вами. Совсем недавно мы встречались в Лиме на полях саммита АТЭС, когда прошла первая встреча между нашими президентами Путиным и Дутерте. Your Excellency, Mr. Minister, dear friends, I'm glad to see you once again. We've had just recently yet another meeting in Lima on the sidelines of the APEC summit, when for the first time President Putin and President Duterte met. Мы всегда ценили наши отношения с Филиппинами. Это перспективный партнер Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. We have always valued our relations with the Philippines, who is a promising partner for the Russian Federation in the Asia-Pacific region. В этом году мы отметили 40-летие установления дипломатических отношений, поэтому ее визит очень хороший повод для инвентаризации состояния наших связей и анализа тех направлений, которые позволят полностью или максимально задействовать богатый потенциал наших двусторонних связей в сфере политического диалога, в экономике, в науке и технике. This year, we've been celebrating the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries, which is a great opportunity to comprehensively take stock of the current state of relations, as well as outline promising areas that would be instrumental in fully tapping the enormous potential that the two countries possess in the area of bilateral relations, political dialogue, economic cooperation, as well as scientific and technical ties. Это хорошая возможность обсудить и наше сотрудничество на международной арене. В общем, поговорить обо всем, что было принципиально затронуто в контакте наших президентов на полях саммита АТЭС. It is a good opportunity also to discuss relations on the international arena, as well as discuss at length all the issues that were raised during the meeting between our presidents on the sidelines of the APEC summit as matters of principle. Я знаю, что это ваша первая поездка в Москву, поэтому надеюсь, что помимо деловой части у вас будет время и посмотреть, что из себя представляет наш город. I know that it is their first visit to Moscow, and I do hope that in addition to the business agenda that we are having, you will have an opportunity to go around and see what actually our city looks like. Конечно, его значительная часть сейчас накрыта снегом, но это часть презентации, если хотите, в это время года. Well, yes, indeed, most of it is just covered by snow right now, but it's some sort of a presentation, as you want to say it, of how it looks at this time of the year. Добро пожаловать. Welcome. Well, thank you very much, Your Excellency. First of all, let me really express my heartfelt thanks and appreciation for the very warm welcome we have received from you and for my delegation, especially at this time for most of us, and for me particularly. This is my first trip to Moscow, and that warmness is juxtaposed by the cold that I have experienced here. And thank you very much for this warm hospitality. В первую очередь, позвольте искренне поблагодарить вас за теплый прием, оказанный мне и членам моей делегации. Как вы сказали, это мой первый визит в Москву, и я увидела, какой контраст между холодной погодой и той теплотой, с которой вы меня встретили. Я благодарю вас за это. This trip of mine has been predicated on the results of our bilaterals in Lima, Peru, between my president and President Putin, where President Putin had extended an invitation for the President of the Philippines, Mr. Duterte, to come over next year, hopefully sometime in April, March or April or even May of next year. Я приехала сюда в продолжение тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках двусторонней встречи между нашими президентами в Лиме, в Перу. И в ходе этой встречи президент Путин пригласил президента Дутерте приехать с визитом в следующем году. Надеюсь, это произойдет где-нибудь в апреле, марте или даже в мае.
The principal purpose of my trip today is precisely to ensure the success of that visit of our president, especially as you've mentioned earlier, we are celebrating the 40th year of our bilateral relations. И основная задача моего визита – это обеспечить успешное проведение встречи в рамках визита, который будет оказан моим президентом в Россию. И, как вы уже сказали, в этом году мы отмечаем 40-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами. Principally, we will be working on and proceeding from the previous visits that had been made here by my predecessor, and in fact, even by the President of the Philippines in 2009. And we would like to make sure that these visits would result during the term of President Duterte into some mutually beneficial projects and would further strengthen our relation between our two countries. В ходе нашей работы мы будем отталкиваться от достигнутой договоренности в рамках предыдущих встреч, в том числе предыдущего визита нашего президента в Россию, который состоялся в 2009 году. Надеюсь, что в рамках президентства Дутерте будут достигнуты конкретные результаты в рамках реализации взаимовыгодных проектов, нацеленных на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.